So, mudah gitu. Ya, Oke, alright. So untuk hari ini apa yang teacher mau buat? Oke, teacher mau just update ya dari kamu punya apa? What from your apa? Shenaya di matematik kamu sekarang kamu sampai mana sudah? Chapter 6. Oh, so fast. Ya, Chapter 6. So chapter 5 sudah. sudah. Oke tidak? Oke lah. Oke lah. Oke. How about Vance? chapter 4. Baru chapter 4. Ya, Oke. So teacher mau tanya untuk chapter 3. So far oke kan tidak chapter 3? oke. Oke. How about Shenaya? Oke. Alright. Chapter 4? Tidak. Tidak tahu. Okay. Shenaya, chapter 4 macam mana? I'm lost. You lost? Okay. Okay. It's okay. So chapter 3 teacher mungkin akan skip, but what I want you to do untuk chapter 3, okay, because I did upload the notes inside the group. So apa yang teacher mau kamu buat? Okay, try to do the SPM practice. Nanti teacher akan remind balik. Okay, try to do all the question, and then in the future kita akan bincang soalan-soalan tuh. Okay, so coba buatlah untuk chapter 3 tu. Okay, so untuk hari ini teacher akan masuk chapter 4. Okay, about taxation. Gitu kah sebutannya? Ya, Okay. Shenaya macam mana sebutan dia Shenaya? Taxation, macam mana? Gitu lah. Gitu kah? Betul kah? Sorry, I think teacher. so. Okay, teacher terbiasa dalam BM percukaian because of satu government they are not going to use English language. Okay, they are going to use cukai. Okay, you are going to use this term like tax saja. Taxation apa nih? Taxation. Okay, jap. If you ask me, teacher terlampau biasa dengan BM sampai BI pun teacher apa sudah. Okay. Sebentar. We ask the expert. Taxation. Okay, taxation. Okay, taxation. Okay, so taxation ataupun dalam BM dia adalah percukaian. Okay, so teacher mau tanya, this topik kita belum bincang lagi kan? ya. Belum. Okay, kita belum bincangkan. Okay, sekarang teacher mau tanya pendapat kamu. Why this taxation? Tengok. Okay, why this taxation? Okay, why this taxation diwujudkan? Why it is exist taxation ni? Okay, Shenaya. Yes. I don't know. You don't know, okay. Rasa-rasanya apa? Kenapa? Okay. Rasa yang taxation ni di mana kamu pernah dengar? Tax ni dari mana kamu pernah dengar? GST. Okay, GST. Betul. Mana lagi tadi? Shenaya apa? Government. Government. Okay, from the government. Okay. Tax selalu dia dikutip oleh government. Okay. It will be collected by the government. For what purpose? Okay. To develop the country. That's the purpose of taxation. Okay. So, kalau kamu nampak jalan raya di apa? Yang di rumah kamu ataupun apa-apa bangunan kerajaan yang dekat, contoh hospital, klinik, sekolah, taska kerajaan, anything government punya itu, that's from the source of money come from our kita punya pendapatan. Yes, our money. Okay. So maksudnya bukan dari kamu punya duit, dari orang yang bekerja. Kamu belum ada menyumbang lagi ya. You are still in school, so kamu tunggu kerja nanti. When you are working, and then there will be a time when your salary is up to 3,000, then you might have to do taxation. Okay, so cukai ni kamu kena bayar every year, tidak terkecuali. Okay, so your parent yang bekerja, they are paying for tax untuk satu dorang punya gaji. Yang kedua, they are paying tax for apa lagi kamu rasa? Untuk apa lagi? Okay, another one for their car.
Oh. Okay, all the car, motorcycle, anything, any vehicle that moving around the road, okay, on the road, okay, jalan bukan kita yang buat jalan government yang buat. So we have to pay tax, and that tax have to pay. Kalau kamu nampak, kamu tahu kan road tax tuh, yang warna biru tuh, that's it. That is tax, one of the tax, okay. So bayangkan satu rumah tuh ada berpuluh-puluh, ada 2-3 kereta. Bayangkan satu orang ada 3 kereta. Jadi ada berapa juta di sini? So there are a lot of tax, okay? There are a lot of money that been collected by the government. Okay, selain daripada your salary, okay, your parents' salary, the car, what else? Apa lagi tax yang kena kutip? Kamu tahu? Apa lagi tax yang kena kutip? Oke, kamu tinggal di mana sekarang? Rumah. Di rumah kan. So sebenarnya rumah ada tax kan tidak? Ada. Ada. So what? Oke, apa nama tax tuh? Rumah tuh. Kalau dalam BM dia panggil apa? Bill electric. Oke, bill electric is utilities. Oke, tax yang kamu bayar untuk apa? Oke, yang kamu bayar adalah property assessment. Okay, property assessment tax ataupun kita panggil dia sebagai cukai pintu. So teacher list out dulu. Okay, a lot this type of tax. Right. Sorry ya, kalau teacher buat waktu petang. Teacher, okay, tadi teacher plan mau buat jam 5, but the thing is, teacher kena, I have to give time untuk petang because I need to go for exercise. Sebab minggu ni teacher naik gunung. Oh. That's why. Teacher terus apa itu? Bilang okay jam 5, jam 6 teacher mau go for exercise. Itu saja. Okay. So that's why teacher buat awal. Sorry ya kalau teacher apa. Okay. So tadi, okay. So taxation. Just tulis di sini. Okay. Taxation. Okay. So taxation tadi kita, okay. What is the purpose? Okay, to develop the country. Okay, so there are a few types of tax yang kamu kena tahu. First and foremost adalah okay, yang pertama kita panggil income tax. Okay, this is the compulsory one lah. Okay, for those who are working individually or cooperative, okay, corporate world punya. Okay, so income tax. Okay, the second one will be the road tax. Okay, road tax yang kamu nampak di dinding di cermin kereta tuh yang warna biru. Okay, that is road tax. Okay, number 3 adalah property assessment. Property assessment. Okay, assessment tax. Okay, number 4. Okay, ada income tax, ada road tax, property. Okay, ini teacher tulis ini cukai pintu. Okay, what else yang tax yang dikutip oleh the government? Quick rent. Okay, quit rent. Okay, quit rent. Okay, quit rent ini sebenarnya apa? Kalau dalam BM dia, cukai apa nih? Cukai tanah. Bukan cukai berhenti ya. Nampak saya quit di sini kan terus mengucap berhenti. Rent ini bukan, yalah rent. Kamu nampak quit rent kan? Rent ini sewa, lepas tu quit ni macam berhenti kan? Ya, yeah, quit. Okay, but the thing is dia punya nama adalah sebenarnya cukai tanah. Okay, quit rent is the tax levied on owner of agriculture, land, corporate land, and land with building on it. So sebagai contoh macam tanah-tanah pertanian. Okay, tanah-tanah pertanian if you are doing for economy purpose macam tujuan untuk peladangan, so you need to pay for the quit rent. Okay, itu memang dia kena kira juga itu. So semua sekarang nih apa-apa pun kamu mau buat di muka bumi ini kamu kena bayar. There's no such thing like free. Okay, so itu keempat dan finally, okay, tadi Vance ada mention pasal GST. Okay, what is that? Sebenarnya GST itu. Government service tax lah. Itu okay. Dia sebenarnya good and service, and service tax ataupun sekarang dorang panggil dia sebagai ini
sales and service. Okay, sales and service tax. Okay, or dia punya singkatan SST. Pernah dengar SST? Yeah. Yes, this is dia punya apalah, dia punya term. So this 5 tax kamu kena faham lah. Okay, nanti kamu in this topic you need to know how to calculate all of these tax. Okay, macam mana mau kira income tax, road tax, property, quit rent dengan sales of service tax. But our focus is on income tax. Sebab income tax melibatkan dia ada range gaji dia kan. So you need to know how to calculate income tax in order for you to survive for in your next life. Jahat macam gitu kan. Okay. Because to be frank, after SPM, either you are going for work or maybe you want to continue for study, it's up to you. Tapi kalau teacher suggest go for study first. Okay. Bagi kasih naik kamu punya upgrade diri kamu. Then when you already feel satisfied with it, okay, then you go for work. Okay, because it is not easy to get a work nowadays. Trust me. Unless kamu ada orang cakap tu, kamu pernah dengar istilah kabel? Plug. Ya, ada rasa kalau ada istilah yang ada kabel kan macam pacik-pacik ke gitu kan. Macam, boleh kasih masuk, saya anda pengen interview. Gitulah. But it is tough there, tough outside there. Okay, so this is 5 of the 5 text yang kamu kena tahu. Okay, dan teacher just letak just for your extra saja. For income tax, you need to know yang kutip adalah, okay, siapa yang kutip income tax? Government. The government. Okay, it is a government, but by whom? Okay. This income tax sebenarnya dia dikutip oleh, okay, kalau dalam BI dia panggil IRB. Okay, IRB ataupun dia punya dalam dia punya apa? It stand for Inland, okay, Inland Revenue Board. Okay, ini apalah? Ini dalam BI dia. Selalu orang kalau kamu ucap IRB orang tidak akan tahu apa, tapi orang akan tahu this term, LHDN. Pernah dengar? Tidak. Vance, kau tak pernah dengar? Vance, you taking accounting. You are supposed to know this one. I don't know. LHDN adalah lembaga hasil dalam negeri. Okay, take note that one. Kamu kena tahu nih tempat nih. Okay, tempat dia di sebelah Karamunsing. Ada bangunan 3 tuh. Ada LHDN di situ. Oh. Yes, dia Karamunsing flyover, and then bukan yang balai polis di depan tapi yang sebelah kiri dia. Okay, kalau kamu mau PKK kan sebelah kiri ada 3 bangunan silinder tu kan. Okay, one of the building is LHDN. So kamu kena tahulah. Okay, so income tax is collected by LHDN. They are the one who in charge for urus semua. Okay, they manage the tax for your salary. Okay, for that one for income tax. How about road tax? Siapa yang urus? Who collect road tax? JPJ. JPJ, okay, good. Okay, JPJ atau Jabatan Pengangkutan Jalan. Okay, so that's why kalau kamu mau pergi kalau kamu mau pergi urus kamu punya road tax, okay, kereta kamu kan every year kamu akan dengar tuh. Nah, kereta kamu mati road tax sudah. Itu maksudnya you need to go for pergi JPJ ataupun selalunya orang tidak akan pergi JPJ because it's very long queue. So selalunya kalau road tax, let's say if you have car after this, don't go to JPJ if it is not nearby. Go to Pos Malaysia saja. Okay, you can do your road tax over there. Okay, so that is road tax. Property assessment tax. Siapa yang kutip? Okay, kamu rasa siapa? Don't know. Okay, property assessment ataupun cukai pintu ini kita this one selalunya yang kutip adalah Majlis Daerah. Okay, Majlis Daerah. Okay, Majlis Daerah kalau Penampang di mana? Penampang. Penampang dekat mana? Tidak. Di kompleks Sukan sana. Oh. Kamu kena ambil tahu juga lepas ni if let's say your parent ask you to go pay the the property assessment. Ucap, Pens pergi bayar apa? Tolong pergi bayar tu cukai pintu. Di mana? Ulang. So you need to know Majlis Daerah. Okay, so cukai pintu di Majlis Daerah.
Okay, cukai tanah selalunya, okay, kalau kita mau, if you want to pay for the quit rent, okay, you are just go for the pejabat, okay, pejabat tanah dan galian. Tanah dan galian. Okay, so this pejabat tanah dan galian, where do you want to find in Penampang? Okay, if let's say if you want to di Penampang, actually dia satu bangunan dengan majlis daerah saja. So maksudnya if you want to pay for property assessment dengan quit rent, you just can pay in one building only. Okay, they will be in one building. Okay, so itu untuk quit rent. Okay, how about sales and service tax? Siapa yang in charge? Okay, sales and service tax. Siapa yang in charge nih? Okay, yang collect this one, kamu kena ingat juga. Because why? Okay, kenapa kamu kena tahu? Because after this, if you are going for traveling, okay, if you are going for traveling, okay, sometime kamu mau pastikan that item, okay, going to be kena cukai, okay, will be taxed or not, okay, macam, okay. I bet both of you sudah pernah pergi apa kan? Sudah pernah naik flight kan? Ya. Okay, Shunaya? Ya. Okay, sudah pernah. Okay, dalam flight tu, okay, let's say lepas kamu check-in tu kan, kamu lalu tu yang security tu, terus ada tempat jual-jual tu kan? Pasal atau tidak? Ya. Di dalam tu. Kamu tahu kah di dalam tu semua free tax? Tidak. Meaning to say, barang tu adalah original price. Dia tidak termasuk tax. Okay? Paling senang kalau kamu tengok perfume. Perfume selalunya tax sangat mahal. Okay? They will charge you like for the product itself maybe slightly higher lah. Okay? Daripada kamu beli di luar. Okay? Cuba kamu comparekan one perfume dalam airport dengan one perfume outside. Which one is expensive? Siapa yang biasa beli perfume sini? Okay, teacher biasa. Okay, teacher biasa lah. Teacher selalu tengok perfume yang macam, contoh, kalau teacher mau tengok kan macam Paco Rabanne. Okay, Paco Rabanne, teacher tengok tu perfume. Oh, macam murah pula di sini. Tapi kalau teacher pergi shopping mall, like Imago, any place kan, dia punya price is slightly higher di Imago punya. Because why? Sebab dia keluar, okay, because yang in charge dalam airport adalah custom. Okay, ingat nih. Kau pernah dengar kan perkataan custom? Ya. Okay, so custom ni dia in charge benda ni, okay? Dia akan collect all the sales and service tax, SST semua ni. Okay, so that's why kalau barang di luar lagi mahal sebenarnya. And then satu lagi, okay, kamu tahu kah? Okay, teacher mau tanya, di Sabah ni, di mana tempat yang free tax? Airport. Okay, salah satu di airport. Ada satu tempat lagi. I don't know if you have okay. Siapa pernah pergi Labuan? Saya. Okay, Ben. Shania pernah pergi Labuan? Pernah. Okay, teacher mau tanya, harga coklat di sana mana lagi murah? Di sini kah di sana? Sana. Di sana kan. Kenapa? Tidak tax. Okay, betul. Because Labuan is one of the port with free tax. Meaning to say, barang-barang semua yang import ke sana, okay, yang masuk di Labuan, okay, there will be no tax charge. Okay, dan bila dibawa keluar, okay, bila sudah lalu custom, dan baru di situ ada kenaikan harga dia. Okay, so remember, barang macam contoh lah, orang kebanyakan kalau pergi Labuan, they will buy liquor, they will buy something yang orang rasa mahal di sini, but murah di sana. Okay, coklat, kenapa? Sebab, okay, why chocolate is expensive compared to Labuan? Tax. Okay, tax satu. Kedua, okay, kenapa tax dikasih wujudkan kepada coklat? Okay, maksud teacher kan, why, okay, what is the purpose of tax? Okay, in dalam harga coklat tu? Okay, sebab harga coklat di Labuan RM8 for the Cadbury, and then tiba-tiba masuk sini dalam RM11-12. So the tax will be like how many percent? Okay, kita dapat kira lah. So what is the purpose of the tax sebenarnya? Angkat barang. Okay, purpose dia adalah supaya orang tidak makan banyak. Oh.
So that's why the government, the custom purposely kasih increase mana-mana barang yang boleh memudaratkan kesihatan, so that people are not going to buy that product. Even though iyalah mungkin akan ada yang beli, tapi they can spend. But macam kita, mungkin kita rasa, saya pilih Labuan sebab murah. But the thing is, kamu kena fikir, cost kopi Labuan pun kau bawa kereta sama juga cost dia kan. So they are considering that thing. So that's why the custom, they purposely charge tax on this type of product. Macam contoh liquor pun dorang, you know liquor kan? Macam beer, macam Tiger semua tu kan. They purposely dorang kasih charge because they know that this type of drink boleh kasih mabuk, boleh membahayakan kesihatan. So that's why bila masuk penampang, bila masuk KK, harga dia mahal, because that is dorang punya intention, but sebenarnya dorang mau kutip cukai saja, dorang mau ambil tu duit untuk develop the country, so that's how it works. So this is taxation. I think this one just for your knowledge saja, but let's say kalau dalam soalan, I hope kamu boleh tahu sudahlah macam mana membezakan antara semua ni. So teacher akan masuk kepada pengiraan. That this one teacher boleh tinggalkan sudah. So tadi kamu sudah tahu ada 5 jenis tax. So sekarang teacher akan masuk kepada how to calculate the income tax. How to calculate the income tax. Income tax. The first thing yang kamu kena tahu. How to calculate the income tax? First thing you need to calculate. The first step you need to calculate chargeable. Chargeable income. Maksud dia income kamu. Income ni kan kamu rasa dalam berapa lama punya income? Satu bulan. Dalam 1 bulan. Shinaya dalam berapa bulan? Rasanya dalam berapa lama income sini? 1 month or so. Macam mana? 1 month. Sebenarnya this income dia charge annually. Maksudnya annually apa? Every 3 months. Setahun. Ingat, annually adalah setahun. So maksud dia gaji kamu selama 12 bulan tu ditambah semua, so that is your income, your annually income. Sebenarnya dia punya chargeable annual income ini. Ini dorang pun pergi bagi chargeable income. Sorry. Betul lah chargeable income. So the chargeable income dia punya formula yang kamu kena ingat. Ingat tak chargeable income maksudnya income pendapatan income ataupun BM dia pendapatan yang boleh dicukaikan, yang boleh dikena charge. Berapakah yang boleh dikena charge? So untuk pengiraan dia, the chargeable income, yang formula ni kamu kena ingat. Chargeable income is equal to total annual income. Annual berapa lama? 12 months. 12 months. So total annual income. So yang total annual income ni sebenarnya dia termasuk dengan commission, any incentive, semua dia kasih masuk. Apa-apa yang masuk di pocket kamu, apa-apa yang masuk di bank kamu, that is your total annual income. Minus with, the first thing yang kamu kena minus adalah tax. Exception. Alright. Tengok exemption. So tax exemption. Ataupun dalam BM dia kita panggil dia sebagai pengecualian cukai. Term BM ni kamu kena tahu juga. Kenapa? Sebab
yang diguna pakai dalam bajet kewangan selalunya dalam BM. But tax exception ni kamu kena apa aja lah. Okay, so dia punya dalam istilah BM dia pengecualian cukai. Okay, so this one apa-apa yang dia maksudnya apa-apa yang tidak perlu dibayar cukai. Selalunya yang tidak masuk dalam cukai dalam tax adalah pertama sekali yaitu your donation. So if you donate, okay, let's say within 1 year tu, okay, you donate to macam badan kebajikan, okay, macam orang kurang upaya ataupun maybe apa anak-anak yatim, okay. So this donation, okay, must be approved. Okay, you must have like, okay, that place mesti ada approval. Dia sudah dia macam yang disahkan oleh government, bukan yang hanya sekadar buka kan lepas tu dia bilang okay anak-anak yatim semua di dalam situ. Bukan. You cannot just donate like that. Okay? So donation ni dia mesti ada juga macam you are donating to that particular place. Okay? So one of it. Okay. Okay. And then yang tax exception ni, the other one is allowance. Okay. Allowance. Mana ni allowance? Okay. Allowance pun, okay. Allowance ni maksudnya termasuk dalam contribution. Contribution. Okay. So, maksudnya allowance ataupun commission. Okay. So, meaning to say, commission ni contoh dia, let's say if you, okay, kalau kamu kerja nanti, okay, commission adalah benda yang di luar gaji kamu. Contoh gaji kamu RM2,000. Okay. The company pay you 2,000. But at the same time, you are doing sales. Okay. Within that month you are achieve, okay, you can sell a lot of house, or maybe you want to sell a car. Okay, kamu mau jual kereta dengan customer. Dan within a month kamu boleh jual dalam 5 kereta. So 5 kereta tu, okay, dia punya commission, okay, dia bagi kau extra duit sebanyak 3,000. So that 3,000 sebenarnya adalah commission. Maksudnya extra money kamu, tidak termasuk dalam income. So benda tu tidak kena tolak. Okay, no tax included. So that's apalah, it is part of contribution. So this is tax exception. Okay, so kamu kena faham, nanti kamu akan tengok soalan je tu. Okay, dan yang kedua, okay, and then you need to minus another one, which is tax relief. Okay, tax relief ataupun dia punya BM, kita panggil dia sebagai pelepasan cukai. Okay. So this one, okay, this pelepasan cukai, okay, dia depend on, okay, it is changing, dia berubah setiap tahun. Okay, the tax relief ni dia berubah setiap tahun, and then, okay, selalunya tax relief ni dia akan bagi kepada beberapa contoh macam individu. Okay, maksud individu ni, okay, individu ni your spending, okay, within 1 year. Dorang agak-agak, maybe you spend like 9,000 per year. Okay, so that 9,000 is your spending, so it is dia dilepaskan. Okay, but the thing is the amount of the tax relief, okay, selalunya depend on the budget kewangan. So that's why kadang-kadang kalau kamu nampak dalam TV atau dalam radio, any place di Facebook kah, okay, bila kamu pernah dengarkah bajet kewangan, pembentangan bajet kewangan? Tidak. Tidak pernah dengar. Shinaya, pernah dengarkah tidak? No. No? Oh my God. Okay. So, okay, after this, you need to know. Okay? You need to know about this. Why? Because, okay, mungkin sekarang tidak. Okay? But the thing that you should, okay, kenapa kamu kena tahu this thing? Satu adalah, part of the budget kewangan adalah tax relief. So those yang paying tax, they are going to heard this. Dorang akan tengok macam mana apa yang tax relief yang dorang akan boleh dapat for that year. Okay, so maybe sekarang kamu belum bekerja lagi. Okay, the other thing lagi. And then selalunya pembentangan budget kewangan ni, okay, this presentation ni, selalunya dia akan bagi tahu juga pasal bantuan-bantuan. So it's related to you juga. Kadang-kadang macam me as a student, teacher masa di uni dulu, okay, because we know that we are sometimes depend on the bantuan juga, voucher buku. Okay, adakah, okay,
last year dia cakap, okay, voucher buku sebanyak RM250 secara cash. That is dia punya pembentangan budget. Okay, and then kenapa perlu kita tahu? Because we want to get that thing. Because we are qualified for that. Because we are the student. IPT them too. So that's why kalau tidak dapat, budak boleh marah. Okay, kadang-kadang budak boleh marah for the IPT student. Macam kamu juga. I think kamu pun ada juga yang school punya bantuan dalam RM100 every year. But tengok next year tiba-tiba ada cakap bantuan untuk sekolah dimansuhkan. So why dimansuhkan? So kadang-kadang itu menjadi pertikaian juga lah. Okay, so those yang belajar bahagian perdagangan lepas ni, you need to macam listen more to this after this. Okay, I know it is something yang very panjang. Okay, it's very long, but sometimes kalau kamu dengar benda ni kan, lagi-lagi lepas ni kamu akan jadi bujang. You are going to 18. Okay, bila kamu masuk 18, di situ yang kamu akan dengar banyak bantuan. Macam teacher punya bantuan, macam bantuan bujang. Okay, sometimes teacher pernah dapat 1,600. Tapi tiba-tiba tukar pemerintahan, budget keuangan, tukar dapat 300 saja. So, you was like, what happened? Okay, where is the money? Kau pun boleh pertikaikan, and that going to change your vote in the future. Okay, so that's the thing about budget keuangan ni. But it's a lot of thing lah actually. Okay, especially those yang working or those yang ada company. Okay, so one of it. Okay, so tax relief ni, sorry, teacher tersimpang jauh sudah. Okay, so tax relief selalunya dia cover for individual. Okay, for the education as well. Okay, especially if you are working and you want to continue for master. Okay, this education pun dia akan put as a tax relief juga. So make that if let's say if you want to continue for study. Okay, and then also your medical. Okay, your life insurance. Okay, and also your lifestyle. Okay, lifestyle ni pun salah satu juga. Lifestyle contoh, let's say if you are sportman. Okay, if you are sportman, then you can buy. Okay, you can buy the sport sport accessory. Macam contoh kau main golf atau main bola. Okay, but make sure always keep the receipt. Okay, so remember after this, once you already habis SPM, you are working, you get your first salary. Make sure apa-apa barang yang mahal kamu beli, simpan receipt. That's for sure. Simpan receipt tu, because that receipt akan jadi rujukan kamu. Okay? Itu teacher. Okay. Let me tell you. Let me be frank lah. Teacher dulu, because of this teacher, this syllabus actually bagus. Because why it going to make you realize after this you are working. Okay? You are going to work. Okay? You are apa orang cakap, you are now in the middle of teenager and also adult, so make sure kamu kena be prepared of this thing. Okay, have the knowledge for this. Alright, boleh? Boleh. Okay, itu kita belum masuk pengiraan lagi ya. Okay, ini teacher baru bagi tahu apa-apa yang patut kamu tahu. Okay, so this is the formula yang kamu kena ingat. Chargeable income sama dengan total annual income minus dengan tax exception minus dengan tax relief. Okay, so this is the first one. Okay, the second one. Okay, after calculate the chargeable income, the next one baru kita akan kira. Okay, we will calculate income tax. Okay, so how to calculate this income tax? We are going to refer the table. Okay, later nanti teacher akan tunjuk macam mana table dia. Okay, refer to the table. Okay, and the table is dia akan berubah setiap tahun. Okay, based on the budget keuangan juga. So for your year, okay, untuk kamu punya tahun ni, you are going to refer for 2020. Okay, bukan 2021 because it haven't been belum dibentangkan lagi. So you are going to refer 2020 punya table, and then from there, okay, from the table, there are few things yang kamu kena kamu kena tahu. Okay, first thing dalam jadual tu nanti, okay, you need to know what is tax. Okay, tax on the first. Okay, the first amount, first RMX. Okay, so ini adalah first benda yang kamu kena tengok nanti dalam table tu. Second pula adalah tax
on the next balance. Okay, next balance. Alright, and then baru kamu boleh kira, okay, from here, you total up, you will get income tax. Okay, so this is in ringgit Malaysia. Nanti kamu akan jumpa ini nanti soalannya. So teacher just kasih tengok saya apa yang kamu akan buat lepas ni. Okay, first calculate the chargeable income, second calculate the income tax. Okay, so the next one, okay, number 3. Okay, number 3 will be, okay, subtract. Subtract should be subtract tax rebate. Okay, so tax rebate. Once you already got the income tax, apa yang kamu kena buat adalah you need to minus with tax rebate. So tax rebate ni ada beberapa yang kamu kena tahu. Okay, the first tax rebate adalah sebanyak RM400. Okay, so teacher mau tanya, yang 400 ni untuk apa? Rasa-rasanya? Tax. Untuk tax. Okay, 400 ni adalah untuk, okay, let's say if you already calculate tadi kan, okay, this 400, okay, if the chargeable amount, the chargeable income, tadi yang kita kira first tadi chargeable income kan, okay, Yeah. chargeable income, okay, is less than okay, chargeable income does not exceed RM 35,000. Okay, meaning to say tadi kalau kamu tengok yang first step tadi, kalau kamu kira chargeable income, let's say your chargeable income is more less than 35,000, then you will have a rebate tax. Okay, kamu ada tax rebate di sini. Maksudnya lepas kamu kira income tax tadi, baru kamu akan tolak 400. Let's say dia punya chargeable income less than 35,000. Okay, that is the first. Or the second, the amount of zakat. Okay, zakat or fitrah. Okay, so this one akan dia ada mentionable lah. Okay, dia akan mentionable in question. Okay, so kalau dia bagi tahu ada tolak zakat dengan tolak dia ada bayar zakat tahun tu. Remember, zakat and donation is two different thing in Islam. Okay, zakat dia kena they need to they must pay. Okay, the Muslim must pay. Okay, but donation it is optional. If you have money you can donate. If you don't have money you can donate other thing. Okay, but in zakat every year, okay, you are the Muslim, okay, compulsory to pay. So let's say nanti kamu akan nampak satu soalan, you will see kalau nama tu macam nama Muslim kan, okay, bukan nama Malay ya, nama Muslim, okay. Kalau nama dia Muslim, and then dia akan mention tu pasal zakat. So you need to minus tax rebate di situ after calculate the income tax. So this is one of it lah. Okay, so ini dua saja yang kamu kena tahu lah untuk tax rebate. Dia ada banyak lagi, but untuk syllabus kamu kena tahun ini saja. Okay, and then number 4, then you will calculate income tax that should be paid. Okay, so maksudnya once already subtract the tax rebate, then you will get the income tax that should be paid. Okay, so itu adalah jawapan akhir. But okay, the income tax no need to be okay. Okay, income tax boleh sampai yang step 2 sahaja kalau tiada tax rebate. Okay, so yang jawapan kamu untuk yang step 2 tu will be the income tax that should be paid if there is no tax rebate. Okay, so take note yang this one. Okay, so ada soalan so far? Tidak? Shania? No. Okay, Noah. Okay, kalau no, teacher akan masuk pada example. Okay, so for the first example. Example number 1. Okay. So teacher guna mana soalan yang sesuai.
Teacher tulis ni lah. Okay, teacher ambil satu contoh, mungkin I take someone from you lah. Okay, mungkin teacher akan ambil Vance dahulu. Okay, sebagai contoh Vance, Mr. Vance. Okay, so Mr. Vance kerja, okay, you are working, and then in 2020, your annual income, okay, okay, inclusive the allowance, okay, maksudnya inclusive, okay, allowance. Okay, so total annual income kamu adalah dalam RM 120,450 ringgit. Okay, this is your annual income. Okay, and then at the same time, okay, your allowance, okay, your allowance is, okay, for the yearly allowance kau adalah RM 7,200. Okay, this is the allowance that you get. Okay, and in between of the year, okay, dalam bulan 5, bulan 6 gitu, you are donating. Okay, you are donating to an approved, okay, to approved healthcare organization. Okay, organization. Okay, and then you're donating around RM 1,000 ringgit. Okay. And then, okay, so this is one of the info lah, okay. Dan pada masa sama, okay, when you are doing the apa ni, yang tax ni, okay, you realize that you have a tax relief, okay, around RM 15,620. Okay, so this is the info yang kamu dapat. So the question, okay, the question is A. Calculate the chargeable, okay, chargeable income, okay, of Mr. Vance. Okay, coba kira yang ni dulu. Ni. Calculate the chargeable income of Mr. Vance. Berapa kamu? Coba kira. Okay, dapat? Belum. Belum? Shinaya? Dapat, but then I don't know if betul. Okay. So, okay. Shinaya, first apa yang kamu tulis? What number, Kak teacher? Huh? What number? Okay. What number? Yeah. What? What is the number yang kamu tulis dulu? First thing apa yang kamu tulis? The annual income. Okay, the annual income is 120,450. 450.
Okay, lepas tu? Minus 7,200. Okay, kenapa kena minus 7,200? To find the annual income, total Yeah. annual income. Betul. To find the total annual income. Okay, total annual income. Okay, income is equal to, okay, kamu tolak ni dulu, dapat berapa? 113,250. 113,250. Betul. Okay, so remember yang 720 ni, this one is a tax apa? Ini apa? Kita panggil dia. Yang allowance nih. Tax apa nih? Exception. Oke. Maksudnya dia dikecualikan. Oke. So allowance nih actually kalau mau cari total kalau mau ini annual income dia bilang inclusive allowance kan. So dalam pengiraan tax allowance tidak termasuk, okay? Unless dia bagi tahu allowance dia kena tax. But the thing is allowance, commission, bonus, anything dorang tidak akan charge tax-nya because that is your money. So total annual, this is your income. Okay, then what is the next? Kita mau cari Chargeable income. betul, chargeable income. Chargeable income is equal to Tax exemption. total dulu, total annual income. Oh. Okay, formula tadi total annual income kan. So what is total annual income? This one kan? 113,000 betul? Yeah. Okay, 250. This is your total annual income minus with, okay, tax exception yang mana satu? Mana lagi yang tax exception? Tadi allowance sudah buat kan? Yeah. Which one lagi? Yang 1,000 tuh. 1,000 yang donation nih. So kita tolak dengan 1,000. Okay, lepas tu kita tambahkan lagi, kita tolak lagi. Tolak. Kita tolak dengan Tax relief. okay, tax relief berapa? 15,620. 20. Okay, so what is the total of chargeable income? $96,630. Okay, 96,630. Okay, correct. So this is how to calculate the chargeable income. Okay, so take note untuk yang ni. Okay, so this is secara general. Later on nanti kita akan masuk when the tax relief ada di kategori dia. Okay, dan dia akan bagi tahu limit di situ. So this one it is just a generalized apa tax relief yang kena general punya. Okay, so boleh ya untuk ni? Boleh. Alright. Okay. So that is for the first question. For the second question is calculate. Okay. Calculate pun salah aja. Calculate Mr. Vance. Okay, Mr. Vance income tax. Okay. So how to calculate Mr. Vance punya income tax? Okay. So kejap, teacher ada jadwal dia. Okay, let me show you the schedule. Okay, teacher share dulu satu screen ya. Okay, so teacher share satu screen, nampak semua? Nampak. Alright. So kalau kamu tengok, this is the table. Sebenarnya ini belum lengkap lagi. Sebenarnya dia ada sampai 2 million actually. But untuk kamu punya tahap, kamu hanya belajar sampai 100,000 saja lah. 1 million untuk orang gaji besar sih ini. Okay. Tadi dia punya chargeable income berapa? What is the chargeable income just now? 96,000. 96,000 kan? Yeah. Okay. The chargeable income. Girlfriend ke bawah sini. Udah, kenapa girlfriend ke telanjang tuh kan?
Okay, 96,630. Okay, so ini chargeable income. Alright. So kalau kamu tengok daripada range ni, okay, which one yang kamu akan pilih? Okay, kamu tengok chargeable income punya range di sini. Mana yang kamu akan pilih? Dia terletak di antara mana? Okay, di mana? The last one ke teacher? Hah? The last one. The last one? Is it the last one? 69,000. Okay, adakah? Okay, kita tengok the last one, 70,000. The second last. Okay, second last. Okay, because the second last there's sebenarnya in between. Okay, so we choose this one. Okay, so kita pilih yang the second last. So you need to baca ni jadual. So if you can do the range, okay, should be no problem. Okay, so kalau kamu tengok di sini, kamu ada nampak the first 50,000, and then dia bagi tahu the first 50,000 sini dia tulis tax berapa? 1,800. 1,800 kan? Okay, so ini teacher kasih highlight. Okay, the first 50,000, 1,800 ini kita panggil dia sebagai okay, tax on the first. Okay, jadi teacher tulis di sini tax on the first. Okay, teacher just tulis di sebelah sini tax on the first. Okay, on the first RM. Kamu tengok RM dia adalah 50,000, betul? Yeah. Okay, so what is the tax on the first 50,000? Kalau kamu tengok di sebelah tu. Okay, tengok jadual dia 1,800 kan? So that is the income tax actually. Okay, itu adalah income tax dia. But remember, this is for the first 50,000. Because your chargeable income is more than 50,000. So apa yang kamu kena buat the next one will be, okay, tadi teacher tulis satu tax on the first. Sekarang tax on the next balance. Next balance. Okay, tadi kita buat tax on the first, sekarang kita buat tax on the next balance. Okay, macam mana kita mau buat tax on the next balance ni? Okay, cara dia adalah, kamu tengok, the first tadi adalah 15,000, betul? Yeah. Okay, so untuk the next one, apa yang kamu kena buat adalah, kamu ambil chargeable income minus with yang first tu. Okay, maksudnya kalau kamu first 35 adalah kamu tolak dengan 35, but sekarang dia 50. So kamu ambil 69,000, okay, 630 minus with 50,000. Okay, ada soalan? Tidak. Tidak. Okay, Shinaya. Okay, Shinaya. Okay. Alright. So lepas kamu tolak, okay, apa yang kamu kena buat next? Okay, kamu tengok barisan kedua dia. Kamu nampak the next 20,000 dia tulis 2,800 kan? Yeah. Okay, but the thing is, maksud the next 20,000 ni, kalau kamu punya yang ini adalah 20,000, you just can use 2,800 nih. But let's say it is less than 20,000, kamu hanya darab dengan, di sini kamu nampak ada rate kan? Di sini nih. Okay, dia ada tulis rate 14%. Okay, 14. So maksudnya this one times with 14%. Macam tu. Okay, bukan equal to 2,800 ah. 2,800 kalau dia perfect 2,000. Tapi kalau dia less than 2,000, you need to times with 14%. Ikut dia punya kadar dalam jadual tu. So if you minus and then you times 14%, kamu dapat berapa? Okay, coba kira. Okay, 69,630 minus with 50,000. Then you will get 19,630, isn't it? Yeah. Okay, and then kamu times dengan 14%. Okay, tekan 14, lepas tu tekan peratus. Berapa kamu dapat? 14, lepas tu tekan peratus. Ataupun 14 tu kamu boleh tukar kepada decimal, 0.14. Okay, what do you get? 27. 127 tu. Oh, 2,000. 2,000. 748. 48, okay. Berapa sen? 20.
20 sen. Bukan 2 sen lah. Hari itu Ah. ada cikgu punya apa kan, dia cakap 2 sen. Itu bukan 2 sen. Kamu ni pandai baca. Dia cakap cikgu. Okay, so 20 sen lah, bukan 2 sen. Okay, so 2,748 ringgit 20 sen. Okay, so lepas kamu kira ni, baru kamu go through for income tax. So income tax, cara kira dia adalah tambah sahaja semua yang kamu dapat tadi, which is RM 1,800. Okay, plus with yang kamu baru cari tadi RM 2,748 ringgit 20 sen. Cuba tambah dapat berapa? What do you get? $4,580. 4,580. 80. Oh, bukan jadi. Nah, 1.800 tuh ah. Oh, 48. 48? 48 betul. Okay, 48 ringgit berapa sen? 20. Yes, that's how you get. Alright, boleh? Boleh. Alright. So itu cara kira income tax. Senang kan? Actually memang senang. Kalau nak teacher memang teacher boleh cakap memang senang lah ni. Because why? Dia tidak bukan cakap complicated, but kira gini-gini saja. Macam kamu kira insurans juga lah. Cuma insurans dia ada leceh dia sikit kalau pergi motor punya. But this one should be no problem lah. Alright. So yang ini nanti kamu, okay, nanti teacher akan share ni video. So let's say if you want to refer, so this one teacher tidak dapat share because of satu benda. Okay, jap, teacher try save dalam PNG. Oh tidak dapat. Okay, it's okay. Nanti yang ni kamu boleh rujuk balik atau teacher ambil screenshot maybe. Jap, share. Save. Alright. Okay, so ini teacher akan tutup, teacher akan share screen lain. Okay, share. Tadi. Alright, so teacher kembali kepada this one. Okay, so tadi untuk kira income tax tadi total berapa semua? RM? Berapa income tax tadi? 4,548. 4,548 ringgit 20 sen, betul? Ya. Okay, so that's how you calculate. Okay, so okay untuk yang ni nanti teacher akan I think the question kalau teacher mau bagi the question will be kejap. Apa soalan yang boleh kamu jawab ni? Okay, I think there will be no question yet because this is for general. Nanti teacher akan masuk kepada the question that you will see tax relief ni macam mana mau kira betul-betul sebenarnya. Okay, there will be exception ataupun are you going to calculate if the limit is if the category, contoh dia punya individu 9,000 but kau claim sampai 10,000. Is it reliable ataupun tidak? Alright. So untuk yang ini mungkin teacher I will hold first and then next week untuk next class kita nanti baru teacher akan push bagi banyak-banyak sikit. Alright, boleh? Boleh. Okay, so sekarang jam 5. Okay, any question, Vance? Tiada. Tiada. How about Shunaya? Tiada.